Hi family, good afternoon, good evening, good morning to all of you. Welcome back to Chris RD Gymnastics channel. Today we're going to watch the synchronized 3 meters and 10 meters synchronized 3 meters springboard and 10 meters platform diving finals in the Italian Diving Championship 2025. So this is an Italian Open Indoor Diving Championship 2025. This is not just only Italians. We have here is New Zealand divers. In the springboard before they have from Sweden also like maybe 3 countries or 4, something like that. So anyways, this is still an Olympic cycle. They are trying to be in their national team to have a good standing because all of the national team will need to have an evaluation for them to be always on the national team. They have to maintain a certain level of score for them to be maintained in the national team. So this will be our national team lineup for the 2025. Alright, so subscribe, like, and share to this channel. Thank you very, very much. Hello, and good morning, good evening, good afternoon, whichever part of the world you are right now. Welcome back to Chris RD channel. So this is the men's 3 meter and 10 meter synchronized springboard dive for men's. So we have here, of course, the favorite YouTubers, Fanny Bilotti, Matteo Santoro, Francesco Casalini, this go Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia, and here you go, our Italians have viewers. So the last champion here, that's the picture of Giovanni Tocci. What's that? Casalini? MM Anime Italy? Oh, okay. For the participants, we have here Casalini and Bersotto. That's Casalini and Bersotto. It's good to see them. They are all very well, these two. Casalini is one of the social media personality also, especially in Instagram. You can watch him. And you got here, I don't know their names. It's not being flashed. So subscribe, like, and share to this channel. You got here Matteo Santoro and Stefano Bellotti and Giovanni Tocci and Lorenzo Malsaglia. They are the only one that I know here. And Lorenzo and Casalini. So here you are. These are your officers from FIN or Federazione Italiana Nauto, something like that. The divers will gonna prepare themselves. Lorenzo Casalini is very tall, very model type figure. Sì, è così, in realtà entrambi hanno un programma molto difficile per quanto riguarda i coefficienti. Tocci e Marsaglia, come è stato Federazione Italiana Nauto. So, avevano inserito nella gara precedente, plataforma Synchro Alisan. Why they are the only one being displayed? So there is a, here you go. Okay, that's for 10 meters, and here naman for 3 meters. 4 participants in the for the 3 meters, 2 participants in the 10 meters. So this is a mixed 3 meters and 10 meters 10 meters platform and 3 meters springboard. So the two synchronized event will be combined in one event. Simon Conte is doing well also in the individual, but Simon Conte needs to improve more of his he needs to improve more of his posture, of his angles. He has a lot of mistakes there. Yeah, Casalini is doing well in that platform together with his partner. In the springboard, Matteo Santoro and his partner, Stefano Bellotti, Giovanni Tocci, they are very good in that springboard.
So I decided to have the video recast also. Wow, these are your um, divers preparing for the for Sì, their si inizia sempre dives. con i due obbligatori, quindi tuffi da 2 di coefficiente e poi si I love passa their ai speedo. tuffi It's liberi che hanno creative. un coefficiente in base alla So difficoltà as del a tuffo. Sono divers, you must have 4 a i very tuffi tight liberi, speedo because ricordiamo che i during tuffi your obbligatori, che so tra there you go. tutti i 6 tuffi bisogna trattare tutte le tipologie Casalini di was left rotazioni, behind quindi la scelta degli because they're obbligatori dipenderà just going to molto da have questa nuova fase a dei liberi. they don't do the stairs but they will do the they go by Dovremmo elevator. cominciare con Emanuele Ditrani e Nicolò Lintotti con un ordinario indietro carpiato. So for the platform, we have Alessio Nesimbe and Francesco Cosalini and their partners. Here we go for the 10 meters platform. We're gonna start Alessio Nasimbin and Emilio Sangara 101B 2.0 difficulty. No, perché si comincia dalla piattaforma, quindi Wow, this is Alessio amazing. Nascimben e Milo Zangara. Great dive. Prima la piattaforma, poi l'ho anche detto, ma poi ho letto Emilio Sangara is very happy. Yeah, Emilio Sangara was in the last ranking during the platform. Si è vista la partenza leggermente Alessio difforme Nasimbin. da parte di entrambi. Emilio Sangara is the one wearing the purple speedo. tutte e due del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Alessio Nascimben Yes. e Milo Zangara. So now we have here Francesco Casalini Francesco Salini and Julian Versoto. Julian Versoto on the right, Francesco on the left, 401B 2.0 difficulty. a questi campionati. I know the body of Francesco Casalini is very long. He's a model type. Per loro un tuffo ritornato carpiato. Here you go, our divers. That's it. Amazing. It's a good synchronization to start. Casalini. Yeah, it's just Versoto enter the water first, then Casalini. Synchronization will be less. So it's got P to 1.0. It's a very good score for start for Francesco and Julian. Because for synchronized platform, you need to have to be synchronized upon entering the water. That now we got here in a 3-meter springboard. What's 201 Emanuel and Nicolo? Very young divers. Yes, that's it. Good synchronization for that. I love how they were they synchronized themselves here. Leggermente più alto di Trani, vedete Lintozzi a sinistra, entra That's leggermente it. più in acqua, però entrambi molto puliti. Emmanuel and Nicolo got 42.0. Yeah, because of the synchronization while entering the water. In the 3-meter springboard, we got here Simon Conte, Valerio Mosca and Simon Conte. Simon Conte on the right, Valerio on the left. Ordinario indietro carpiato per loro. Lo stesso tuffo di Ditrani. That's it. E Lintozzi. A very good entry and start for the partner. L'entrata in acqua, però veramente ottimo tuffo, la tecnica praticamente uguale, vedete anche come Yeah, synchronization they need to work on with the grabbing of the hands to form the vertical lines. That's why it's a Sparta 8.0, 8.0, 8.5. Oh, that's it. Amazing one. We got here Matteo Santoro. Yeah, Stefano Belotti, 201B, 2.0 difficulty. Le coppie in gara effettueranno l'ordinario indietro carpiato come primo tuffo.
Amazing dive, very clean one for Matteo and Santoro. This is very elementary for them. Good synchronization. Yes, very synchronized. Although Matteo entered the water a little bit um, advanced than Stefano, but it's fine. Santoro e Belotti che partono da 53 punti e 40. We got here Giovanni Tocci in Lorenzo Malsaglia, Ai vice campioni Olympian, mondiali and the fino a veteran, the legend of 2024. Italy in diving. Proprio nel sincro da 3 metri Giovanni Tocci e Lorenzo Mazzaglia. 201B, 2.0 difficulty. Ordinary pike dive, back pike dive. There you go. It's good to see them. Si lasciano sorprendere, devo dire che il tuffo di Sayang si Barbere wala siyang kasama because he is very young. The VD Barbere in the 10 meters platform. Because no one's maybe gonna play with him. So Giovanni Tocci, Lorenzo Magsaglia got 53.4 in the first dive. Very good score. Now we have here in the 10 meters platform Milo Zangara and Alessio, 201B, 2.0 difficulty. Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia e Matteo Santoro e Stefano Belotti. Tocci è del 94, Belotti è del 2004. Milo Zangara, Marsaglia è del 96, Santoro. very Michelangelo type. Generazioni a confronto. Si ritorna su. Very Italian. Ben Zangara, ordinario indietro carpiato. Does it? Uh-huh. Individually they perform well, but there is the angle that needs to improve. See, Milo Zangara entered the water a little bit late than his partner. So Alicia Sambi and Milo Zangara, they got 43.2 in the second round. Now we have here Julian Versoto and Casalini on the left, Julian Versoto on the right. 301B, 2.0 difficulty on the second dive. That's it. Synchronization is fine, but it can improve more. They could have done more better. So Versoto jumped first than Casalini. That's why there is a issue with difficult synchronization. 43.8 for Francesco and Versoto. You get now here on the springboard. Emanuele Trani and Niccolò Lintozzi, 301B, 2.0 difficulty. There you go. Oh. It's amazing. Very good dive for these divers. So the synchronization must be worked on for Emanuele and Niccolò. 40.2. That's why they got 40.2 because of the synchronization. Subscribe, like, and share to Chris RD Gymnastics. Thank you very much. Comment below so that we can connect with each other. So Simon Conte and Valerio Mosco. Simon Conte on the right, Valerio on the left. Second diver in the springboard. Nice one, a very good synchronization. Very amazing. The height is good, and you go there. Nice. 46.8 is the first score for that performance. Stefano Belotti now, the springboard together with Matteo Santoro. They have been doing well. My dream is for Stefano to go to the World Championship. Great job! Yeah, that's amazing. I love that dive.
Santoro era un pochino più lontano come parabola, ma The veramente si pike is parla good. di Very pochissimi well, like centimetri a nell'entrata in acqua. ballerino. Bellissima la parte Entry iniziale the della water spinta, with a good un pochino detto synchronization, frenato, poteva essere un pochino più 49.2. pulita e That's perdere a good qualcosina score rispetto al for the primo dive too. obbligatorio. For Matteo 102,60 per and Santoro e Stefano. Belotti. Lorenzo Il Marsaglia secondo and gruppo Giovanni Tocci Oscar now Bertone che on the soprattutto nelle springboard. gare sincro 301B, superare i 2.0 100 punti con difficulty. le linee Lorenzo on the liberatorie è left, Giovanni fondamentale on the per right. poter puntare alle zone alte. È esattamente così, sono quei punti che poi fanno la differenza tra l'entrata in finale o l'ipotetica qualificazione. Tuffo rovesciato carpiato Uh-huh. per Tocci Um, in, Marsaglia che the spariscono nell'acqua. synchronization has Non needs sono to stati improve. perfetti, c'è stata qualche incertezza sulla rincorsa. It needs to Se non improve the sbaglio, synchronization. proprio qui in questa fase qua di approccio alla spinta, Marsaglia forse era leggermente più avanti e Giovanni un po' indietro, poi l'esperienza gli permette comunque di recuperare. The forming of Non the so vertical line, Mimmo chi ci just a aspetta minimal davanti. desynchronization. That's why they got Beh, comunque 49.2. But a good score, 8.5, anche 8.0, loro 9.0. 102,60 It's a quindi good viaggiano one. proprio But he could sullo have done stesso better, at least binario 50, Santoro 50 Belotti e above Tocci score. Marsaglia 53 e 40 col primo tuffo, We 49 have here punti New col Zealand. secondo per Really? entrambe le coppie che New sono Zealand ancora in diver. testa appaiate a 102,60. Si ritorna dalla piattaforma, From tuffi New di Zealand and Nascimento di Minu Zangara Sangara. aprono con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. Il coefficiente sale a 2,9. Good job for their Sì, per la third gara dive. Weston si sono scambiati di posto, si può fare questa cosa, nel senso partire a destra o a sinistra, perché in ogni caso il giudice va a Good valutare la synchronization. postazione e non la treva. In Yes, questo caso era un just the doppio e entry of mezzo the avanti water. con They l'affidamento performed very entrambi well individually. It's non 56 perfettamente point, pulito, soprattutto 55 nella for parte di Alessio and entrata in Milo. acqua. Just Femi Ci Oro. sono 56 Casalini minuti now e 35. and Julian Del Soto. Casalini on the left, 56 punti e Julian 55 per on the right. SpringB Zangara. 407C, Casalini 3.2 del difficulty. Zotto con un triplo e mezzo ritornato raggruppato 3,2 il coefficiente di difficoltà. Good job! Benissimo la parte iniziale. Bellissimo il indeed. pareggio It's forse era very la cosa più amazing, difficile very soprattutto good in questo dive tornato, perché for Julian questa tipologia Versoto di and tuffo Casalini. bisogna avere una rapidità di caviglie e una spinta Tack immediata, position e is se si good, sbaglia il primo synchronization is impulso poi well. tutto il resto è una Yeah, posizione it's corretta, nel just caso in cui si è fatta bene yeah, o sbagliata. 62.8, Peccato solo nella 6.5, parte Squisher finale un'apertura 7.0. leggermente differente They lunga need to improve more rispetto their a Francesco. synchronization, but it's a good dive now on the 3-meter springboard. La situazione dalla piattaforma vede davanti Casalini Emanuel e and Nicolo, Del Zotto 205C, 2.8 con difficulty. già quasi 18 punti, 17,73 nei confronti di Nascimben e Zangara. Adesso si torna dal trampolino con Ditrani e Lintozzi, doppio e mezzo There you dietro go. Sì, un It's tuffo amazing dive che for Lintozzi these eseguito in una divers. posizione carpiata nella sua serie gara, proprio questo è quello che dicevamo prima, bisogna anche The tack adattarsi is a quelle che good, sono but it le qualità di not that ogni well atleta, synchronized magari un because avvitamento piuttosto che close l'altro, una tack, posizione piuttosto che quella magari 49.56. consona, That's why. l'importante è For cercare the di andare a puntare execution, sul punteggio it's a little bit sincronizzato, che in low. They need to effetti improve è it. 7, 7, 6,5 piuttosto che magari sull'individuale in cui c'è stato un And we 5,5 got e un here our 4,5. next springboard diver. eh sì, infatti Sorry. l'esecuzione It's insufficiente Valerio per entrambi, Mosca and però Simon hanno Conte. sbagliato insieme, 533, 5353B. poi il sincronismo è stato valutato di più, 49,56. Adesso Good one, good one. Mosca e Conte, It's doppio e amazing mezzo dive. rovesciato con It's un very good. avvitamento e mezzo. Sì, è stato un tuffo totalmente in recupero, soprattutto da parte You di had a very Simone good Conte, che si trova twisting. leggermente troppo avanti Nice sulla rincorsa. In ogni synchronization. caso riesce a prendere il massimo della spinta del trampolino e a recuperare un tuffo 66.33, Valerio che Mosca and poteva Simon diciamo, Conte. sbagliare molto That's a più very tardi dalla good posizione dive. in cui era arrivato. Bravo a recuperarlo e andare insieme a Valerio. Sopra la sufficienza comunque questo tuffo di Mosca e Conte che totalizzano 66 punti e 33. Then we got Adesso here Santoro Belotti con il Stefano triplo e mezzo Bellotti avanti carpiato, 3,1 and Matteo il Santoro, coefficiente, e lo 107B, stesso tuffo poi lo 3.1 effettueranno difficulty. Tocci e Marsaglia. Cool, very well Veramente, done, veramente very well molto done. bello. Se prima
Good synchronization for Matteo and Stefano here. Tutti i punti uguali, Hard hanno work fatto rigore e pace. questo era fantastico da parte sia di Stefano che di Matteo. Guardate che bella la posizione, la rotazione e Yes, vediamo very se well Giovanni synchronized. Vediamo come I risponderà love it. Lorenzo sta dando risposte. 78.12. They deserve it. 9.0. And synchronization is a good score too. 8.0 to 8.5. Francesco, we had Giovanni Tocci and Lorenzo Marsaglia, 107B, 3.1 difficulty. Lorenzo on the left, Giovanni on the right. Anche qualcosina in più per il sincronismo. Occasione per i giudici di valutare lo stesso identico tuffo. It's a good dive for these divers. Siamo ancora in parità Sì, probabilmente. io a essere sinceri mi è piaciuto più quello di Stefano e di Matteo, c'è stata un po' di differenza di spazio nell'entrata in acqua. The Giovanni pike position is era good leggermente and più, very nice avanti entry rispetto a Lorenzo, quindi for our sicuramente divers. qualcosina Giovanni and dovrebbe Lorenzo, prendere. 75.33. Hai ragione Massimiliano, perché ci sono adesso 2,79 punti. We're back on the platform dive. So Alessio, Nasimbin, Milo Sangra, Milo on the left, Alessio on the right. Contro i 78,12 di Santoro e Belotti. Alessio from New Zealand here. It's gonna be a forward diving somersault. Nel trampolino da 3 metri. Adesso triplo e mezzo avanti carpiato. Yes, it's very well. Beautiful dive for our divers here. Questo tuffo l'abbiamo visto dai 3 metri, ma è totalmente diverso seguirlo dalla piattaforma. Il trampolino non ti spinge Pike is verso good. l'alto, Synchronization, they need to improve. There is a leg separation between Alessio. non è stata delle migliori. So 47.9 fair score is a bit low for the synchronization. They need to improve it more. So we have here Julian Versoto and Francesco Casalini. Casalini on the left, Julian Versoto on the right. Devono cercare anche di partire dalla stessa distanza, cosa che individualmente ognuno parte al meglio delle sue capacità. Qui bisogna veramente cercare di fare i stessi movimenti. Tutto insieme, tutto allo stesso modo. Good one. Per la parte finale, ottima l'entrata. Good one. It's a very good dive for these divers. Vedete, addirittura le braccia devono essere o leggermente piegati o sopra la ringhiera. Pike position is very well. Disturba gli atleti. Bravissime le entrate. Oh, bravissimo. Italians are one of the best in Europe for diving. 65.7 for Francesco and Milo Sangara. For them, we are now back to the 3-meter springboard. Emmanuel Nicolo, 107C, 2.8 difficulty. We are now in the 4th round of the dive. Con Vitrani e Lintozzi, triplo e mezzo avanti, raggruppato. Good one, good one. I just remember before that there was a very difficult dive. Actually, springboard dive is a very dangerous dive, while platform diving is a scary dive. There were divers who got near to injury, I think, during the 3 meters finals, and it's Valerio now and his partner. Il triplo e mezzo avanti, ma carpiato per Mosca e Conte, c'è un coefficiente ovviamente più alto rispetto al triplo e mezzo raggruppato. Good dive. Qui si è vista un bel po' di differenza. They did well for that competition. Simone ha avuto qualche problema, l'atleta alla sinistra, vedete, arriva un pochino di lato rispetto al trampolino e soprattutto la tavola diventa più dura. This one is a very good one. I love how it was done. Anche perché deve in qualche modo portare il tuffo a termine e questo purtroppo ne va a risentire nel sincro. Great job for our divers here. So we have here now Stefani Bellotti and Matteo Santoro in the synchronized diving, 3 meters springboard, sorry. 5154B, 3.4 difficulty. Does it? It's a very good dive for both of them. Synchronization wise is fine. Great twisting also. Yes, it's a good dive for this partner. That's why they got 80.58. Matteo Santoro and Stefano Bellotti.
Good synchronization, good execution for their difficulty. Con lo stesso tuffo devono rispondere Um, Tocci e Marsaglia. Lorenzo Marsaglia and Secondo Giovanni me Tocci. il direttore tecnico Oscar Bertone ha gli Spy occhi 154B, del 3.4 perché? difficulty. Perché ha Same il with a while ago what presente e anche they però il Matteo futuro and Stefano did. di questa gara del sincro da 3 metri. Wow. I don't like the vertical line of Lorenzo Marsaglia here. Maybe he can do well. Maybe they can do well the next time, synchronization wise. They have a good synchronization here. Yeah, they need to work on with the synchronization with their twisting. So 70.38, Giovanni Tocci and Lorenzo Marsaglia. 12,99 i punti di vantaggio di Belotti Santoro su Tocci Marsaglia quando mancano due tuffi e due tuffi mancano anche alle coppie dalla piattaforma. Alessio and Milo, 305C, 2.8 difficulty. Milo Sangara on the right, Milo on the left. Si riparte con Very Italian. e Zangara. I love the face structure of Milo Sangara. It's very modern in Italian. There you go. It's amazing. Great job for Milo and entrambi entravano scarsi, veniva comunque premiato. Poi si è capito che due tuffi scarsi, quindi non perpendicolari, I love how it was done by Milo and Alessio. 46.2, although for very poor. Rosalini and Julian Versotto now on the platform. 10 meters platform. Con il loro tuffo più difficile, 3.3 il coefficiente per il triplo e mezzo indietro raggruppato. Good one, good one for our divers here. Okay, they need to work on with their synchronization. It will be a little bit slow. Yes, that's at 4.5, 4.5, 58.4. Their dive is fine, but the synchronization very well, like, they need to work on with that. Now we have here in the our very young springboard divers here. I love the twisting, it's so good. Oh, okay, I thought their speedo. They need to work on with their synchronization here and form. But they are good as a beginner. It was well. 61.2. As a beginner, it is a well executed dive. Now we got here Valero Mosca and Simon Conte, 109C, 3.8 difficulty in the 5th round. Infatti, praticamente sono in partenza gli azzurri di Oscar Bertone per il doppio appuntamento Guadalajara. Ay, sayang. There is a big synchronization that needs to work on. You see here, synchronization, you need to work on with that. And they didn't had a good vertical line, 61.56, really. Because of the high difficulty value. Okay, we have here Stefano Bilotti and Matteo Santoro. Stefano on the right, Matteo on the left. That is good. Wow, there you go. The good synchronized, a very good synchronized dive of Matteo and Stefano. Here, the synchronization is a little bit, you need to improve also, but the form is amazing. That's why you got 6.5 only and 7.5 synchronization. Execution is fine too. It's a fair score.
eseguito abbastanza bene. Now we have here Giovanni Tocci and Lorenzo Marsaglia. Vediamo come risponderanno Giovanni e Lorenzo. 74 punti e 55. 407C 3.4 difficulty on the fifth round. I love the body of Giovanni Tocci. It's very well defined. It's matured already. And that is very well for our divers here. Very good synchronization. È mancato qualcosa della parte finale nell'entrata in acqua. Vediamo la giuria come valuterà soprattutto l'ingresso da parte di entrambi. This is very well, indeed. Lorenzo and Giovanni got 71.4 in this dive. 16 punti e 14 di vantaggio alla vigilia dell'ultimo tuffo. Alessio and Milo now for 07C 3.2 difficulty. Il quadruplo e mezzo avanti raggrupato sarà l'ultimo tuffo di Tocci e Marsaglia. Parliamo di un coefficiente di 3.0 per Santoro e Belotti e uno di 3,8 per Tocci e Marsaglia, che dunque si giocheranno tutto con quest'ultimo tuffo. Sì, diciamo che a parità di voto del giudice Milo is amazing. Oh, they're gonna do a handstand back dive. la capacità anche degli atleti di portare a termine uno dei tuffi Are più they or difficili no? e un tuffo relativamente semplice. Back dive only. Alright. E mezzo ritornato raggrupato Back dive con somersaults. e Zangara è il loro tuffo più difficile, Combination of Italian and New Zealand. 3,2. Woo! Tuck position is wow. Non basta. How was it? Yes, I think it's a three and a half. La prima parte in cui si muovono le caviglie, vedete, gli atleti One, si muovono in maniera two, differente. Quello three, è la prima parte di tutto four, il movimento, è il 3.5 motore che fa somersaults. partire tutto, sia nella We prima need to work on parte, with that. c'è questa 45.2 uniformità execution automaticamente, is tutto fair il resto and viene di conseguenza. synchronization. You got here 5.5. This Francesco Casalini and Julian Versotto now 5.253B 3.2 difficulty. Casalini e Verzotto che devono ancora tuffarsi, quindi titolo conquistato da Francesco Casalini and Julian Versotto. con un avvitamento e mezzo carpiato. Good one, well executed. They have a good synchronization score here. It was very well executed. Good form also for both of them. Subscribe, like, and share to KSRD Gymnastics Sports. Thank you very much. Alright, it's 73.92. Very well. So we are now in the 6th round of the dive. Emanuel and Nicolo per 05C 2.7 difficulty. Dalla piattaforma, e adesso si va al sincro maschile dal trampolino da 3 metri con gli ultimi 4 tuffi. Si comincia con Emanuel Ditrani e Nicolò Lintozzi, doppio e mezzo ritornato raggruppato. There you go. It's a very good dive for both of them, all of them. Mentre Lintozzi era fermo, però era una cosa voluta, perché lui praticamente dava un tempo a Nicolò, il quale poi dopo sapeva quando partire. Questo succede quando magari non ci si allena. Get a very good dive here. Nice ones from Emanuel and Nicolo. It's 58.32 in that dive. We just have to recalibrate our internet. So 58.32 for both divers. And now we got here Valerio Mosca and Simon Conte 405B 3.0 difficulty. Quindi lo stesso tuffo di prima, ma con la carpiatura 3.0 il coefficiente. Carpiato. It's a good one. Nice dive for our divers here. Very well. Simone leggermente più lontano come parabola, però è proprio una caratteristica magari di come What happened? lui esegue individualmente questo tuffo e anche l'entrata Sayang, you got here synchronization, which is you need to work. Very good one, 64.8
for Valerio Mosca and Simon Conte. Wait lang. 64,80 per Mosca e Conte. And you got here now 21 punti e 66. Matteo Santoro, Stefano Bellotti, Matteo on the left, Stefano on the right for 05B. A great position for the both of them. Santoro e Bellotti chiudono. Wow, that's amazing dive. Both of them did well. If Matteo Santoro is being partner or if Stefano is being partnered with Matteo, they are doing well. They have a very good synchronization and coordination. Although Matteo had a little bit of deviation on the right, but he still did well. Synchronization, wow, 8.0, 8.5. Execution, good too, 70 to 8, 7.0 to 8.5. Per vincere. What happened to the camera? Very sorry for that. Hanno un So Lorenzo Marsaglia and Giovanni Tocci, they weren't unable to play the replay. superare l'8 di media. And you go, wow, massive height. And the top position is good too. Direi che non ce la fanno nonostante comunque sia un Very tuffo nice. discreto. It's very well. Era un tuffo che era stato proprio chiesto di inserire in So, questa ayun, finale oh, perché wow. è un tuffo Oh, molto here you go. importante, That's sia why per Lorenzo il and Giovanni Tocci dovevano dimostrare become comunque di silver only here because of that kind of execution. perché comunque sia 400 Big punti mistake molto for più bravi Lorenzo in questa gara, Marsaglia Santoro e Belotti che here. superano ampiamente i 400 So punti. it's gold Il medal giovane for Bartolo era questo quello che for chiedeva il direttore tecnico, mettersi in gioco e cercare di vedere Matteo. in che momento siamo della preparazione. Dunque So vincono Matteo Santoro e gold for Stefano Francesco Bellotti, Salini and questo Julian considero da 3 Versotto. metri, 14 punti e 22 di Congrats vantaggio su Casalini. Tocci Marsaglia. La While in the soddisfazione 3 di aver meter battuto springboard, i Matteo vecchi, Santoro tra and Stefano virgolette, are vice gold campioni del mondo for in carica 1.45. in Giovanni and Lorenzo got questa gara silver, del sincro da 397. 3 metri. Per Congratulations. maledizione del It's secondo fine. It posto è stato happens. Sometimes solo you in are tutte e not tre in your le shape, gare or che ha these mistakes disputato, ma happens. insomma poco importa It's perché uncontrollable. sono i campionati italiani, poi lo It's vedremo fine, sicuramente a Giovanni, grandissimi and livelli che ci ha abituato nel wow, corso amazing. di tutti questi anni nelle Giovanni occasioni and internazionali. Lorenzo Noi is siamo very in fine. chiusura per questa terza giornata, dunque You have already la proven vittoria di Matteo Santoro you're e di amazing, still Stefano Belotti amazing nel sincro da 3 metri e di for both of Francesco them. Casalini e Julian I love their Versotto nella partnership. sincro piattaforma da It's 10 fine, metri. Giovanni. Grazie, Maybe Alessio Giovanni is Ci vediamo selling. tra Oh, qualche it's giorno my per mistakes. commentare If I la didn't have giornata this, di it would be Coppa del gold. Mondo But da it's Guadalajara. consoling Grazie a by voi. a girl that is Grazie a fine. Elvis It Aia happens. So in he regia still e alla did squadra well. Vita 364. Alla Lorenzo prossima, amici. Marsaglia looks like an angel. So these are the highlights of the competitions of the synchronized 3 meters and 10 meters. I need to lower down the volume of the music because that's copyright of Italy. Anyways, we have here, yes, this is the highlights of Lorenzo and Giovanni Tocci. Very good. Casalini and Julian Versotto on the gold on the platform. They need to improve more because that scored performance is not yet for even a finalist for the world in Olympics. But they can improve more. I trust, especially Milo Sangara. I can see his prowess. So congratulations to all of you who watched this competition. Thank you very much. Here the springboard. Lorenzo and Giovanni. Lorenzo and Giovanni got a very good execution on the first 5. It's just in the 5th, Lorenzo got a mistake. But it's fine. It really happens.